이번 시간에는 레이 달리오가 예측하는 비트코인 전망, 가상화폐의 미래는 어떻게 될까입니다. 레이 달리오라는 사람은 20세기 투자왕 워렌 버핏의 뒤를 잇는다는 평가를 듣고 있는 21세기 최고의 투자의 귀재 레이 달리오이고요. 이분이 비트코인과 가상화폐 전망에 대해서 이야기하였습니다. I mentioned briefly the idea of crypto, and I know you've had different views of this. A lot of people think of that as a new investment class that has had an enormous run thus far, but also as a way to mitigate, if you will, against the idea of what the value of cash becomes. Well, I think it's worth considering all the alternatives to cash and all the alternatives to some of the financial assets, and so Bitcoin is a possibility, is that a merit? I have a certain amount of money in Bitcoin. It's a small percentage of that which I have in gold, which is a relatively small percentage of what I have in my other asset classes, and so on. And I think that has the merit. It's an amazing accomplishment to have brought it from where that programming occurred to where it is and the test of time. On the other hand, if it's successful, it's going to not be, the governments don't want to have it successful. You don't want to have an alternative currency. But we're starting to see governments like El Salvador. I know that's not exactly going to be the leading government on this, but there are governments that may take this on. But no. You have El Salvador taking on, and you have India and China getting rid of it, and you have the United States talking about how to regulate it, and it can still be controlled. So that's right. what it looks and like. If you're El Salvador and you talk about your alternative monies, it's a different thing. Do you believe that regulation ultimately will make something like Bitcoin and other cryptocurrencies have a future, or do you think regulation will kill it? Well, I think I think at the end of the day, if it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it. And I think they will kill it because they have ways of killing it. But that doesn't mean it doesn't have, a place, a value and so on. But it's one of those things that has it doesn't have intrinsic value. If you put cryptocurrencies, or let's say Bitcoin, in the historical perspective, right? There are so many things in a historical perspective that were given that didn't have intrinsic value and have perceived value, and then became hot, and then they become cold. And so it could be either way. You just have to know what it is, right? I mean, it could be tulips in Holland, and the intrinsic value. So what is the value? And then there are technological changes. I think diversification values, it matters. I suspect the real question that investors should be asking themselves is how much stuff like that do they have? And do you have a diversification in those kinds of things that we might call intrinsic value money? Because we have a fiat monetary system, okay? With a fiat monetary system, where is your hard money? That's the question, and however you go after it, I think that's the question. 내용을 보시면은 오르면 상승했다고 하고 내리면 하락했다고 설명을 해주고 있어요. 보면은 이게 무슨 분석이야 이렇게 생각하실 수 있고 재민이도 할 수 있겠네 라고 보실 수가 있습니다. 그렇지만 여기에서 어떤 자산이든 리스크 관리가 중요하다는 거예요. 짧지만 의미 있는 메시지라고 할 수 있죠. 우리가 리스크를 어떻게 관리해야 될지, 또 이 영상과 루나 사태를 보면서 코인이나 기업의 내재된 가치까지 다시 한번 생각해 보게 되었어요. 주식도 마찬가지죠. 그 당장의 상승장이냐 하락장뿐만이 아니라 그 기업의 내재된 가치를 보게 되고, 무슨 코인이 어떻게 될지는 우리는 알 수가 없어요. 가상화폐는 우리가 떡상할 가능성이 매우 크기 때문에 눈여겨 지켜보는 거겠죠. 현재 이미 스마트폰 시대가 되었습니다. IT가 이미 전 세계를 휩쓸고 있고, 현재 시장에서 가상화폐만큼 따끈따끈한 시장도 없을 거예요. 다만 지금 이제 리스크로 떠오른 루나 코인이라든지 비트코인, 이더리움이라든지 그 어떤 코인이든 리스크가 있고 안전하지 못하는데, 거기서 전 세계 공용화폐가 어떤 것이 된다면은 리스크로부터 줄이고 안전장치가 더해진다면 그것이 우리의 숙제이고 문제라고 생각이 듭니다. 결국은 앞으로 몇 년이 기로가 될 거예요. 지금 폭락장 속에서도 비트코인은 계속 올라갈지 내려갈지 횡보를 하고 상승을 하고 하락하면서 요동치고 있는데, 앞으로 몇 년이 중요한 기로가 될 겁니다. 현재 상황은 코스피고 나스닥이고 코인 환물 시장이고, 언제 복구할 수 있을지 막막한 시장입니다. 멘탈이 아무리 좋은 사람도
계속 들고 가기는 하겠지만 힘에 부칠 수밖에 없고요. 뭐 선물 거래라고 핫하다고 이제 거기에 뛰어드시는 분도 계시는데 아무것도 모르는 초짜라면은 더욱더 경계심을 갖고 위험 리스크를 생각하면서 들어가야 될 지금 이 시기는 매우 위험한 시기입니다.